Hi, welcome to today's video. So in this video, we are going to learn about current, voltage and resistance. In our day-to-day life, we use these terms very regularly. So while using any electronic components or gadgets. So let me clear some doubts about this voltage, current and resistance. So firstly, I will speak about current. So current. So what is meant by current? So current is the flow of electrons. So what we say? Current is the flow of electrons. That is flow of electrons. So flow of electrons is nothing but the current. If we consider a wire or any conductor, so if the electrons are flowing in that conductor, we say that there is a flow of electrons. That is, the current is flowing in the wire. So, how these electrons are flowing? Is there require any charge to move, or they flow simply? So, for example, here we have a particle or any charged particle at point A. I just want to move this particle to the point B. What we require? Obviously it is energy. So let me place this marker at point A. I want to move this marker to point B. For this, I have applied some energy to move. In the same way, to move the electrons from point A to point B, we need some voltage or force. The force which is required to move an electron in any circuit or in a conductor is nothing but the voltage. Voltage is the force required or pressure required to move an electron from point A to point B. Or we can say the amount of energy required to move a unit positive charge from one point to another. So for this, voltage is the pressure required to move the electron. Pressure required to move the electron. So what we are saying here, current. So current is represented by I. So I is the current. So what we are saying, it is the flow of electrons. Flow means it will have some time. For example, there are 100 electrons flowing. How we count there are flowing of 100 electrons? Depending upon the time. So that means what we say is in a minute nearly 20 electrons are flowing. That means that the charge of the electron be Q. The time taken by the charge to move is the T. So we can write I equal to Q by T. So to move the charge Q, what we are applying is the energy. So what we call it as voltage. So V equals to energy required to move the charge. So we can convert it as W by Q. W is the work done. W is the work done. If you compare I into V, what we get? Q by T into W by Q. So let me cancel the Q. So what we will get? W by T. That is work done per unit time. So what we call it as? Power. So it is called power. That is, so P equals to V into I. So power equal to voltage into current. So let me write the units for this. So current is represented in amperes. Voltage is represented in volts. So what we get for power? It is watts. Okay. So current is the flow of electrons and voltage is the
the pressure or energy required for moving the electron from point A to point B. The definitions: current is the flow of electrons. So current అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఫ్లో అని అర్థం. సో కరెంట్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు, మనం తీసుకున్న కండక్టర్లో, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక వైర్ తీసుకున్నాను, ఇది ఒక కండక్టర్, ఇందులో ఫ్లో అవుతున్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ని మనం కరెంట్ అనేసి అయితే అంటాం. ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద కరెంట్. సో దీన్ని మనం ఐ అనే లెటర్తో ఇండికేట్ అయితే చేస్తాం. సో ఐ ఈక్వల్స్ టు ఏం చెప్పొచ్చు, ఏం ఫ్లో అవుతున్నాయి, ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే చార్జ్డ్ పార్టికల్. ఈ ఒక ఛార్జ్ నేను క్యూ కింద కన్సిడర్ చేసుకున్నాను. సో క్యూ అనే ఛార్జ్ ఎంత టైంలో మూవ్ అవుతుంది, ఆర్ టీ అనే టైంలో క్యూ అనే ఛార్జెస్ మూవ్ అవుతున్నాయి. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం, కరెంట్. ఓకే, సో ఛార్జ్ యూనిట్స్ ఏంటి అనుకున్నాయి, కులూమ్స్ అండ్ టైంకి సెకండ్. సో కులూమ్ పర్ సెకండ్ అంటే ఆంపియర్. సో ఫర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇస్ ద ఆంపియర్. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ టీ అనే టైంలో క్యూ అనే చార్జర్ పార్టికల్ మూవ్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఆ క్యూ అనే చార్జర్ పార్టికల్ మూవ్ అవడానికి సో మీరు ఏమైనా ఫోర్స్ని కానీ ప్రెషర్ని కానీ అప్లై చేస్తున్నారా, ఆర్ సింపుల్గా టీ అనే టైంలో క్యూ అనే పార్టికల్స్ మూవ్ అయిపోతున్నాయా? యూఆర్ అప్లయింగ్ సమ్ ఫోర్స్ ఆర్ ప్రెషర్. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం, వోల్టేజ్. సో వోల్టేజ్ అంటే the pressure required or the force required to move the electron. సో ఎలక్ట్రాన్ ని మూవ్ చేయడానికి నువ్వు అప్లై చేస్తున్నటువంటి ఫోర్స్ ని మనం ఏమంటాం, వోల్టేజ్ అంటాం. అంటే క్యూ అనే ఛార్జ్ టీ అనే టైంలో ఫ్లో అవ్వడానికి ఆర్ మూవ్ అవ్వడానికి నువ్వు అప్లై చేస్తున్నటువంటి ఫోర్స్. సో దీన్ని మనం బ్రీత్తో ఇండికేట్ చేస్తాం. అంటే ఫోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ. సో ఎనర్జీ అప్లై చేస్తున్నాను. సో దీనివల్ల నాకు ఏమవుతుంది, క్యూ అనే ఛార్జ్ మూవ్ అవుతుంది, అంటే వర్క్ జరిగినట్టే కదా. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, డబ్ల్యూ బై క్యూ. సో డబ్ల్యూ బై క్యూ కింద అయితే దీని అయితే మనం రాస్తాం. సో దీనికి యూనిట్స్ ఏంటి, వోల్ట్స్. ఓకేనా. సో అంటే ఈ కండక్టర్లో కరెంట్ ఫ్లో అవడానికి సో నేనేం అప్లై చేస్తున్నాను, కొంత వోల్టేజ్ అయితే అప్లై చేస్తున్నాను. సో ఈ వోల్టేజ్ వల్ల నాకు కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఓకేనా. అయితే సో మనకి నేను ఎంత వోల్టేజ్ అయితే అప్లై చేస్తున్నాను, అంటే ఎంత ఫోర్స్ అయితే అప్లై చేస్తున్నానో కరస్పాండింగ్ కరెంట్ అనేది నేను అక్వైర్ చేస్తున్నానా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్స్ అనే ఫోర్స్ని అప్లై చేశాను, సో ఎక్స్ అనే ఫోర్స్ తగినంత కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుందా అంటే ఏం చెప్పొచ్చు మనం, సో వి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ. సో ఏం చెప్తున్నాం అక్కడ, వి ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఐ. దట్ మీన్స్ the voltage you are applied is directly proportional to the flow of current. If we increase the voltage, the flow of current will be high. Increase the voltage, the flow of current will be high. So to cancel this proportionality constant, we are introducing some constant, that is V equal to R into I, or V equals to IR. So R is the resistance. So what does this term resistance mean? That means the conductor or the material to which you are applying the force or pressure to move the electrons. So that material is having some resistance. Resistance means to oppose the flow of electrons. That means if you are applying the force to move 10 electrons, so only up to 8 to 9 electrons are moving. So what about the remaining 1 electron? It was opposing by the material in which the free electrons are there. That is the resistance. Resistance means opposition to the flow of electrons. So resistance means opposition for the flow of electrons.
opposition for the flow of electrons. So it was represented by R, and this resistance depends upon the length and area of that material what we have taken. So R directly proportional to L and inversely proportional to A. సో ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లోని అపోజ్ చేసేటువంటి గుణం కలిగి ఉన్నటువంటిది అని అర్థం. సో దాన్ని మనం రెసిస్టెన్స్ అనేది అంటాం. ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది మీరు తీసుకున్నటువంటి కండక్టర్ ఒక లెంత్ అండ్ ఏరియా మీద డిపెండ్ అయితే అవుతుంది. సో సింపుల్గా అర్థం అవ్వాలంటే, సో మనందరం గార్డెనింగ్ చేస్తాం. సో మొక్కలకి నీరు పోస్తూ ఉంటాం ఒక ట్యూబ్ ద్వారా, దట్ మీన్స్ పైప్. సో ఆ పైప్ని ఏదైతే పైప్ ఉంటుందో సో దాన్ని ఎడ్జ్ దగ్గర ప్రెస్ చేసినప్పుడు సో మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తాం, వాటర్ అనేది ఎంతో ఫోర్స్ ప్రెషర్తో బయటకు అయితే వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ ట్యూబ్లో ఫ్లో అవుతున్నటువంటి వాటర్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అనుకుందాం. ఆ పైప్ లోపల ఫ్లో అవుతున్న వాటర్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అని అనుకుందాం. ఆ పైప్ని కండక్టర్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను కనుక ఆ ట్యూబ్ ఒక లెంత్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళాను అనుకోండి, ఆ ట్యూబ్ ఒక లెంత్ పెంచాను. లెట్ us say 10 meters ఆఫ్ ట్యూబ్ తీసుకున్నాను. 10 meters ఆఫ్ ట్యూబ్ తీసుకుని ఒక పైప్ కి కనెక్ట్ చేశాను. అంటే ఇలా ఒక పైప్ ఉంది, ఓకేనా, ఇలా ఒక పైప్ ఉంది. సో ఈ పైప్ నేను ఏం చేశాను, ఒక ట్యూబ్ ని కనెక్ట్ చేశాను. అలా ఇలా ఒక ట్యూబ్ ని కనెక్ట్ చేశాను. సో దీని యొక్క లెంత్ 10 meters అనుకున్నాను. సో ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను ట్యాప్ అయితే ఓపెన్ చేశాను. ఈ ట్యాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇందులోంచి, సో మనకి ఇక్కడ నుంచి వాటర్ అనేది ఫ్లో అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈ ఫ్లో ఏమవుతుంది, సో మీరు ట్యూబ్ ఎండ్ లో గనక సపోజ్ హ్యాండ్ ప్లేస్ చేసి ప్రెషర్ కనుక ఫీల్ అయినట్లయితే, హ్యాండ్స్ ప్లేస్ చేస్తే మీరు కొంత ప్రెషర్ అయితే ఫీల్ అవుతారు. ఓకేనా, సో ఈ ప్రెషర్ అనేది ఈ ట్యూబ్ ఒక లెంత్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఏరియా ఆఫ్ దిస్ ట్యూబ్ అంటే ఈ ట్యూబ్ ఒక ఏరియా ఎంత ఉంది, ఓకేనా, అంటే సో ఏరియా ఇన్ ద సెన్స్, సో ఇటువంటి సైజ్ ఉన్న ట్యూబ్ తీసుకోవచ్చు, ఇటువంటి సైజ్ ఉన్న ట్యూబ్ తీసుకోవచ్చు. సో ఈ ట్యూబ్ ని కనుక మీరు కన్సిడర్ చేసుకున్నారంటే తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఫ్లో అయితే అవుతుంది. సో ఇందులో చేసుకుంటే ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది అయితే వస్తుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇఫ్ యూ టేక్ ద కండక్టర్ which was having a smaller cross sectional area, the flow of electrons will be low. If you increase the area of the conductor, the flow of electrons will be high. So conductor of area ni ganaka increase చేసినట్లయితే electron యొక్క flow అనేది పెరుగుతుంది. సో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ, let me write here. So conductor area గనక నేను పెంచినట్లయితే ఫ్లో ఏమవుతుంది, ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతుందండి, ఇంక్రీజ్ అయితే అవుతుంది. ఒక్కసారి మళ్ళీ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏం చెప్పాము, అపోజిషన్ ఫర్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లోని అపోజిషన్ మనం రెసిస్టెన్స్ అన్నాం. ఇక్కడ నేను ఏరియా పెంచితే ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పెరిగింది అన్నాం. అంటే మరి రెసిస్టెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏమైనట్టు అక్కడ తగ్గినట్టు. అంటే ఏరియా గనక మనం పెంచినట్లయితే రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది. సో వి రైట్ ఇట్ యాజ్ R ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1/A. అండ్ సో మనం గనక ఈ ట్యూబ్ ఒక లెంత్ ని పెంచినట్లయితే, సో లెంత్ కనుక పెంచినట్లయితే ఏమవుతుంది, రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది. అంటే ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, వాటర్ ఫ్లో అనేది తగ్గుతుంది. అంటే ఎంత ప్రెషర్ అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో అంత ప్రెషర్ ఇక్కడ రాదు. ఇన్ ద సేమ్ వే, సో ఇక్కడ మీరు 100 ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవడానికి వోల్టేజ్ అప్లై చేశారు, కానీ మీరు లెంత్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోయేటప్పటికి ఏమవుతుంది, 100 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి బయటికి రావు. దట్ ఇట్ బి లెట్స్ సే 80 or 70 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి బయటకు వచ్చినాయి. సో ఆ 30 or 20 డిఫరెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది, డిపెండ్స్ అపాన్ ది లెంత్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ ఆర్ కండక్టర్. అంటే ఒకవేళ కనుక నేను లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసినట్లయితే రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, పెరుగుతుంది. సో రెసిస్టెన్స్ పెరిగిందంటే ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి తగ్గుతున్నాయి. అంటే దానికి ఏం రాయొచ్చు,
ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్. లెంత్ పెంచినట్లయితే రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది, ఏరియా పెంచినట్లయితే రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది. సో ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేసి ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎల్ బై ఏ అని అయితే మనం రాస్తున్నాం. సో దీనికి యూనిట్స్ ఏంటి రెసిస్టెన్స్ కి? ఓమ్స్. ఓకేనా? సో సింపుల్ గా మనం ఓమ్స్ అంటే ఏం రాస్తాం? సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? సో V ఈక్వల్స్ టు I ఇంటూ R. సో మీకు వోల్టేజ్ కరెంట్ తెలిస్తే రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, రెసిస్టెన్స్ తెలిస్తే వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సారీ, వోల్టేజ్ కరెంట్ తెలిస్తే రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, కరెంట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ తెలిస్తే వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కరెంట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ వోల్టేజ్ తెలిస్తే కరెంట్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ అయితే చేయొచ్చు. సో దీనికి ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం. సో దాంతో మీకు కరెంట్, వోల్టేజ్, రెసిస్టెన్స్ అనేది కొంచెం క్లియర్ గా అయితే అర్థమవుతుంది.